Gaelic, solo espérenme un ratito. Para reducir su intensidad a la mitad. Ahí termina esa idea. Donde existen grandes divergencias es alrededor de la cantidad de víctimas fatales que tuvo esta tragedia. Where there are several divergences is about the official number of the fatal victims in this tragedy. Reconocidos oficialmente son 28 y son los liquidadores y bomberos que trabajaron durante los días del desastre. The official number is 28 and they are the workers and firemen who works during the days of the tragedy. Otras estimaciones hechas por la OMS, Greenpeace u otros organismos hablan de miles de muertos e incluso algunas llegan hasta el medio millón de personas fallecidas. But other estimations that were made by the OMS, Greenpeace, or other organizations say that the number is about thousands or even 500,000 of deaths. A pesar de que nos parezca una locura, la planta siguió operando con el resto de los reactores hasta el año 2000, ya que Ucrania era dependiente de la energía que allí se generaba. Although that it sounds something crazy, the power plant kept working until the year 2000 because Ukraine still depended a lot of the energy that was generated in there. Quedó, sin embargo, una bomba de relojería que había que resolver. Es que el sarcófago tenía una vida útil de 3 décadas, por lo que tenía que construirse otro. Nevertheless, it left a clock-making bomb because the sarcophagus that contained the radioactivity had a lifetime of 3 decades, so they had to build another one. Building a brand new containment facility over here, which when it's finished will be slid over on top of the old containment, on top of the old sarcophagus. En noviembre de 2016 se inauguró el llamado nuevo sarcófago seguro, que es el que actualmente contiene la radioactividad del reactor 4. On November 2016, it was inaugurated a new safe confinement that contained the radioactivity of the reactor number 4. De ingeniería sin precedentes. Tiene 110 metros de alto, 150 de ancho, 256 de largo y pesa más de 30.000 toneladas. Tuvo un costo de 1.500 millones de euros y tiene una vida útil de un siglo. And it is an engineer feat that has 110 meters of height, 150 meters of width, 256 meters of length, and a weight of 30,000 of tons. It costs $1.5 billion, and its lifetime is about 1 century. Pero por fuera de la planta nuclear, ¿cómo están hoy las ciudades cercanas? But outside of the power plant, what happened with the nearby cities? La zona próxima a la planta nuclear es conocida como el bosque rojo, ya que la radioactividad emanada le dio ese tinte a la vegetación. The next zone from the power plant it's one that is called like the red zone because the radioactivity of the power plant dyed the vegetation of this area. La mayoría de los árboles fueron talados por liquidadores en su momento, luego fueron ganando terreno poco a poco. And even if the most quantity of the trees were cut down by the workers in that days, they take some territory over the time. La radiación parece afectar menos de lo esperado, sino también porque no interviene el hombre. Not only because the radioactivity seems like don't affect more
or like people expected, but also because human activity is not there. Could be pristine wilderness, but it's not. It's a contaminated, deserted wasteland. Esto se puede observar perfectamente en la abandonada ciudad de Pripyat, que da una impresión de ciudad post-apocalíptica y hasta nos hace acordar a Centralia, la ciudad que se incendia desde hace más de medio siglo. And you can observe all of these in Pripyat, a city that is next to the power plant, and you can remember an post-apocalyptic zone. And you might remember Centralia, the city that is on fire since the last century. Un experimento interesante se puede ver en Burayakovka, un pueblo abandonado a unos 10 kilómetros de la central eléctrica. A very interesting experiment you can observe in Burakovka, a city that is 10 kilometers from the power plant. Allí, en 1998, un grupo de zoólogos ucranianos liberó a 30 caballos de una especie que se encontraba en peligro de extinción. There, in 1998, a group of scientists free Sherry horses in that place, and a species that was in danger. A pesar de que no era su hábitat natural, se adaptaron perfectamente. And even if that was not their original habitat, they adapted very well there. En la zona, actualmente, se pueden ver animales muy distintos, como osos pardos, linces, jabalíes, cigüeñas, lobos, castores y águilas. Currently, you can observe several kinds of animals like brown bears, lynx, wild boar, stores, wolf, beavers, and eagles. Pero además, hay personas que viven allí. En primer lugar, hay más de 5.000 personas que siguen trabajando alrededor de la central, pero también hay unos cientos de personas que eligen vivir en Chernobyl. But you can also find people, primarily 5,000 of workers still work around the power plant. And also there are hundreds of people who decide to live nearby. Durante varios años estuvo en crecimiento la población y superó las 700 personas en 2016. In several years, the population growth, and in 2016, it was like 700 of people. Los pobladores cuentan que se sintieron discriminados tras el desastre por sus nuevos vecinos. Many of the citizens tell us that they felt discriminated because the disaster of their new neighbors. Poco a poco, y con el descenso de la radioactividad, algunos decidieron volver. And little by little, with the descent of the radioactivity, many of them decide to came back. Son ancianos. A pesar de los intentos del Estado ucraniano, continúan viviendo en la zona de exclusión y hacen una vida relativamente normal. Many of them are elders, and even of all the efforts that the government made to get out of the exclusion zone, they decide to live there, and their life are relatively normal. Incluso son una atracción para los turistas que visitan la zona. And even they are an attraction for the tourists. Se preguntaba si se podía visitar la zona de exclusión, se puede hacer legalmente. And the answer is yes, if you ask if you can visit the exclusion zone. And you can do it legal. Permisos correspondientes y se debe cumplir una gran cantidad de
formas. But you have to get the correspondent permission and get all the rules. Las plantas y permanecer poco tiempo en las zonas de alta radioactividad. Like don't touch the vegetation or don't stay there in the radioactivity zones for a very long period. Diferentes tours disponibles y se puede ir tanto a Chernobyl como a Pripyat o a la central eléctrica. There are several tours available and you can go to Chernobyl or to the nuclear power plant or to Pripyat. ¿Te animarías a visitar Chernobyl? Do you encourage to go to Chernobyl? Okay.